Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Vishnu Bhagavan Jagacharya, also Sismatesi, Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai, Namacharya Thakur Ki Jai, Param Sagaho Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Ki Jai, Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopi Da Shama Kunda Radha Kutta Giri Govardhan Ki Jai, Sri Vrindavan Ki Jai, Navadam Ki Jai, Ganga Jamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai, Ananda Kodya Vaishnava Vrinda Ki Jai, Samavetta Bhakti Vrinda Ki Jai, Go Premanandi, all glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to some devotees, all glories to Sri Guru and Sri Guranga, all glories to Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamane Namaste Saraswata Devi Gauravani Prachadane Nirvashe Krishna Pachatare Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 22, verse 43. Nityadā aṅga bhūtāni bhavanti na bhavanti ca kālenālakṣya-vegena sūkṣmatvāt na tanna dṛśyate. Nityadā, constantly, he, indeed, aṅga, my dear Uddhava, bhūtāni, created bodies, bhavanti, come into being, na bhavanti, go out of being, cha, and kālena, by time, alakṣya, imperceptible, vegena, whose speed, sūkṣmatvāt, because of being very subtle, that dṛśyate is not seen. Translation: my dear Uddhava, material bodies are constantly undergoing creation and destruction by the force of time, whose swiftness is imperceptible. But because of the subtle nature of time, no one sees this. Text 44. The different stages of transformation of all material bodies occur just like those of the flame of a candle, the current of a river, or the fruits of a tree.
Purport: the waving flame of a candle sometimes waxes brightly and again becomes weak. Finally, it vanishes altogether. The waves of a flowing river rise and fall, creating innumerable shapes and patterns. The fruits of a tree gradually take birth, grow, ripen, sweeten, and eventually rot and die. Similarly, one can easily understand that one's own body is undergoing constant transformation, and that the body is certainly subject to old age, disease, and death. At different times of life, the body exhibits degrees of sexual potency, physical strength, desire, wisdom, and so on. As the body grows old, physical strength diminishes, but one's knowledge may increase even as the body undergoes such transformation. Material birth and death occur within the realm of segmented time. The birth, creation, or production of a material object immediately connects it with a segmented sequence of subtle time within the material world. Thus its destruction or death is inevitable. The irresistible force of time moves so subtly that only the most intelligent can perceive it. Just as the candle flame gradually diminishes as the flowing currents move within the river, or as fruits gradually ripen on a tree, the material body is steadily moving toward inevitable death. The temporary body should therefore not be confused with the eternal, unchanging spirit soul. So the last verses were speaking about the changing of the body. Somebody translate? ஹரிபோல். இதற்கு முந்தைய பதம் மாற்றத்துக்குரிய சரீரத்தை பற்றி பேசியது. And how we forget when we enter a new body. அந்த சரீரத்தை பற்றிய நிகழ்ச்சிகளை நாம் இன்னொரு புதிய சரீரத்தில் புகும் பொழுது மறந்து விடுகின்றோம். So now Krishna is explaining within this life itself we keep changing also. இங்கு கிருஷ்ணர் விளக்கம் சொல்வது இந்த வாழ்க்கையில் கூட நமது சரீரத்தில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டே இருக்கிறது என்பதை பற்றி விளக்குகிறார். But we don't perceive it. ஆனால் இதை நாம் உணர்வதில்லை. So each body goes through different stages of transformation. ஆகவே ஒவ்வொரு சரீரமும் படிப்படியாக வெவ்வேறு விதமான மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகிறது. Body is born. சரீரம் பிறக்கின்றது. Starts to grow. இது வளர்கின்றது. It matures. முதிர்ச்சி அடைகின்றது. Makes offspring. இதிலிருந்து பல விதமான பொருட்கள் விளைகின்றன. முதிர்ச்சியை வயோதிகம் அடைகிறது. Then it dies. அதற்கு பிறகு இறந்து விடுகிறது. But it's very difficult for the being to perceive this. ஆனால் உயிர்வாளிக்கு இதை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது. So animals and plants don't perceive it at all. ஆனால் மிருகங்களும் தாவரங்களும் இதை உணர்வதே இல்லை. It is possible for the human being to perceive it. ஆனால் ஒரு மனிதனுக்கு இதை உணர்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கின்றது. But most human beings don't perceive it. ஆனால் பெரும்பாலான மனிதர்கள் இதை உணர்வதில்லை. Of course, everybody sees that the world keeps changing and trees grow and bear fruit, animals are born and die, human beings born and die. Everybody accepts that. அதே சமயத்தில் அனைவரும் இந்த உலகத்தில் மிருகங்கள் பிறப்பது, வளர்வது, அழிவது மற்றும் தாவரங்கள் வளர்வது, அதிலிருந்து கனிகள் வருவது, பலவிதமான மாற்றங்களை பார்த்து கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள், உணர்கிறார்கள். There's a little bit of an advancement over the animals. They don't even perceive that. ஒரு சிறு படி முதிர்ச்சி உள்ள மிருகங்கள் கூட அதை உணர்வதில்லை. But in spite of seeing those changes, still the individual is not aware of the change in his own body. இந்த விதமான மாற்றங்கள் இருந்த போதிலும், அதை உணர்ந்த போதிலும், தனிப்பட்ட மனிதன் தன்னுடைய சரீரத்தில் உள்ள இந்த மாற்றங்களை உணர்வது கடினமான விஷயமாக இருக்கிறது. So in the Mahabharata there's a story of how the yaksha asked different questions to Yudhishthira. மகாபாரதத்தில் யக்ஷன் யுதிஷ்டிரிடம் சில கேள்விகளை கேட்பதை போன்ற ஒரு கதை இருக்கின்றது. Of course, because Yudhishthira was his son actually. He was very intelligent.
யுதிஷ்டர் அந்த யக்ஷனுடைய மகனே என்பதனால் அவர் புத்திசாலித்துடன் திகழ்ந்தார். And the yaksha asked all sorts of philosophical questions. அந்த யக்ஷன் பலவிதமான தத்துவ ரீதியான கேள்விகளை கேட்டான். Or questions which you could interpret philosophically or not. அது மாறாக சொன்னால் அவன் கேட்ட கேள்விகளை நாம் தத்துவ ரீதியாகவும் அர்த்தம் பொருள் கொள்ளலாம் அல்லது வேறு விதமாகவும் பொருள் கொள்ளலாம். So one of the questions that the yaksha asks is, what is most astonishing in this world? அவன் கேட்ட கேள்விகளில் ஒன்று மிகவும் ஆச்சரியத்திற்குரிய ஒரு விஷயம் இந்த உலகத்தில் இருக்குமானால் அது என்ன என்று கேட்டான். So normally people will say, oh, big mountain or a big tree or some big animal or something like that. சாதாரணமாக மனிதர்கள் ஒரு பெரும் மலையோ அல்லது ஒரு மரத்தையோ அல்லது ஒரு மிருகத்தையோ பற்றி குறிப்பிடுவார்கள். But then Yudhishthira gave a very philosophical answer. ஆனால் யுதிஷ்டிரோ ஒரு தத்துவ ரீதியான ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தார். So he says, everybody is born and eventually they die. ஸோ அவர் அங்கு கூறுவது என்னென்றால் அனைவரும் பிறந்து இறுதியாக உயிரை நீத்து விடுகிறார்கள். But the amazing thing is that even though everybody sees everybody else die, they don't think they're going to die. ஆனால் இது ஆச்சரியத்திற்குரிய விஷயம் என்னவென்றால் அனைவரும் மற்றவர்கள் இறப்பதை பார்க்கின்றார்கள், ஆனால் அவர்கள் இறப்பார்கள் என்பதை பற்றி அவர்கள் உணர்வதில்லை. Of course, yes, maybe in our mind we know everybody dies, so I will also die. They accept that. மனதளவில் ஒருவரும் மற்றவர்கள் இருக்கும் பொழுது நாமும் இறந்து தீர வேண்டும் என்பதை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். But they do not act in such a way that they know they're going to die. ஆனால் அவர்கள் செயல்படும் பொழுது அவர்கள் இறந்து விடுவார்கள் என்பதை உணர்ந்த ஒரு ரீதியில் செயல்படுவதில்லை. Which means they make no preparation for that death. அதாவது அவர்கள் அந்த இறப்பிற்கான ஒரு ஏற்பாடை செய்து கொள்வதில்லை. Of course we see that if you get a notice of death, then maybe you start making some preparations. ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த இறப்பிற்கு ஏதாவது ஒரு விதமான அறிவிப்பு இருக்குமே ஆனால் அவர்கள் அந்த இறப்பிற்கு சில ஏற்பாடுகளை செய்து கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது. But then it may be too late. ஆனால் அது காலம் கடந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கலாம். So therefore you should have plenty of time to prepare. ஆகவே இதற்கு தயார் செய்து கொள்வதற்கு நமக்கு நிறைய நேரம் தேவைப்படுகின்றது. So what is the preparation we need? நாம் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டியது என்ன? Of course, if you don't believe there is another body and you're not a soul or whatever, you make no preparation. You just body's finished. That's it. நம்மளுக்கு மற்றொரு சரீரம் கிடைக்கும் என்பதை பற்றியோ அல்லது ஆத்மா என்பது இருக்கிறது என்பதை பற்றியோ நம்பிக்கை இல்லை எனில் நாம் எந்த விதமான ஏற்பாடும் தயாரிப்பும் செய்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But if you believe that you're going to get another body, then you should ask, well, how am I going to get a better body? ஆனால் அதே சமயத்தில் நமக்கு மற்றொரு சரீரம் கிடைக்கும் என்ற விஷயத்தில் நம்பிக்கை இருக்குமே ஆனால் நாம் இதை விட மேலான ஒரு சரீரத்தை பெறுவதற்கு என்ன வழி என்பதை பற்றி ஆர்வத்துடன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருக்கின்றோம். And in any case, there should always be that worry because nobody wants to have greater misfortune in the next lifetime. எப்படி இருப்பினும் ஒருவர் ஒரு நல்ல ஒரு வாழ்க்கையை அடுத்த பிறவியில் கிடைக்க வேண்டும் என்று யோசிக்க வேண்டுமே தவிர ஒரு இழிவான வாழ்க்கை பெற வேண்டும் என்று யாரும் யோசிப்பதில்லை. Just like you rent a house, so you pay your rent every month. உதாரணத்திற்கு நாம் ஒரு வீடை வாடகையை எடுத்து மாதம் வாடகையை செலுத்துகின்றோம். Then the landowner comes and say, well, I want my house back, so you have to leave. அந்த வீட்டுக்கு சொந்தக்காரர் வந்து எனக்கு இந்த வீடு தேவைப்படுகிறது, நீங்கள் காலி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார். So I give you 3 months. உங்களுக்கு 3 மாதங்கள் அவகாசம் கொடுக்கப்படுகிறது. Then after that you have to leave. அதற்கு பிறகு நீங்கள் காலி செய்து விட வேண்டும் என்று சொல்கிறார். I'll accept the payment up to then. After that no more payment and you cannot stay. அந்த 3 மாத காலத்துக்கு பிறகு நான் எந்த விதமான வாடகையும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன், நீங்கள் காலி செய்தே ஆக வேண்டும் என்று அவர் அறிவிப்பு கொடுக்கின்றார். So the intelligent person, once he hears that, then he'll make a plan. ஒரு புத்திசாலியான மனிதன் இதை கேட்டவுடன் அதற்கான ஒரு திட்டத்தை வகுக்கின்றான். So he thinks, I have to find another house to rent. ஆகவே அவன் நான் இன்னொரு வீட்டை பார்க்க வேண்டும், வாடகைக்கு அமர்த்த வேண்டும் என்று யோசிக்கிறான். So I better start looking. ஆகவே அவன் தேட ஆரம்பிக்கின்றான். And I can look according to how much money I have. தன்னிடம் உள்ள பணத்திற்கு ஏற்ப அவன் வீட்டை தேடுகின்றான். We cannot think, well, I'll take a house that's in the best part of town and it's got 20 rooms, it's got a swimming pool, it's got all that, when you only have $20 in the bank. You cannot think like that.
தன்னிடம் உள்ள பணத்திற்கு ஏற்ப அவன் ஒரு வீடை தேட வேண்டியிருக்கிறது. தன்னுடைய சக்திக்கு மிகுந்த அப்பாற்பட்ட ஒரு வீட்டை அவனால் தேட முடியாது. So I've got so much money in the bank, so I can spend so much on renting a new house. So then I have to look, there's so many houses, same price, which is the better house? ஆகவே என்னிடம் வங்கியில் இவ்வளவு தான் பணம் இருக்கிறது, இந்த பணத்திற்கு ஏற்ப எனக்கு எந்த விதமான தகுந்த வீடு கிடைக்கிறது என்பதை பற்றி அவன் அலசி ஆராய்ந்து தேடுகின்றான். So it may take quite a while to search. இதை தேடுவதற்கு சிறிது காலகட்டம் அவகாசம் தேவைப்படுகிறது. And then finally you find, oh, this is a good house and that's a good house. Then you have to decide which one I'll take according to how much money I want to spend. ஆகவே ஒரு சில வீடுகளை பார்த்து அதில் எது சிறந்தது என்று அவன் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்றான். அதற்கு பிறகு எந்த அளவுக்கு பணம் தேவைப்படுகிறது என்பதையும் கணக்கிடுகின்றான். அதற்கு பிறகு ஒரு வீட்டை முடிவு செய்ய ஏற்பாடு செய்கிறான். Or like this house, but it's too much. எனக்கு இந்த வீட்டின் மீது விருப்பம் இருக்கிறது, ஆனால் வாடகை அதிகமாக இருக்கிறது என்று நினைப்பானே. ஆனால் so maybe in 3 months I can work real hard, get some more money, then I can rent that house. நான் கடினமாக உழைப்பதன் மூலமாக இந்த வீட்டை வாடகைக்கு அமர்த்திக் கொள்ள முடியும் என்று முடிவெடுப்பான். So that would be the intelligent person. அவன் ஒரு புத்திசாலியாக இருக்கலாம். So the unintelligent person, he'll hear what the landlord says and he says, oh, fine. So அறிவிலியோ அந்த வீட்டிற்கு சொந்தக்காரர் கூறுவதை கேட்டுக்கொண்டு மெத்தனமாக இருக்கலாம். But he doesn't worry. அதை பற்றி கவலைப்படவதில்லை. He doesn't make any plan. எந்த விதமான திட்டமும் இடுவதில்லை. And then after 3 months the landlord says, okay, you have to leave. 3 மாதத்திற்கு பிறகு வீட்டுக்காரர் நீ வீட்டை விட்டு காலி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அவதி வருகிறான். So then the person thinks at the time, oh, where am I going to go? அந்த சமயத்தில் நாம் எங்கு செல்வது என்பதை பற்றி பதட்டம் அடைகிறான். So he gets kicked out, then he has to look around for a place real quick and he finds any old place, and then he'll have to start renting that. வீட்டை விட்டு அவன் வெளியேற்றப்படுகிறான். அந்த ஒரு காலகட்டத்தில், குறுகிய காலகட்டத்தில் நிர்பந்தத்திற்கு ஏற்ப ஏதோ ஒரு வீட்டை பார்த்து அவன் அங்கு குடிபோக வேண்டி உள்ளது. So in other words, he doesn't have much of a plan and whatever he gets is not very good. ஆகவே திட்டமிடாமல் செயல்படுவதன் மூலமாக அவன் எது கிடைக்கின்றதோ அதை ஏற்க வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தத்திற்கு ஆளாகின்றான். Especially if he didn't save any money. முக்கியமாக அவன் எந்த விதமான சேமிப்பும் வைத்துக் கொள்ளவில்லை என்றால் மிகவும் அவதிப்படுகிறான். So he's renting and he knows sooner or later he's going to have to leave, but he doesn't save any money, so when he goes out, no money, he can't even rent a house. ஸோ அந்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்தவர்களுக்கு எந்த விதமான சேமிப்பும் இல்லை என்னும் காரணத்தினால் அவன் நிர்பந்தத்திற்குள்ளாக்கப்படுகிறான், கஷ்டப்படுகிறான். So then he may have to live in a tent someplace. ஏதோ ஒரு இடத்தில் தற்காலிகமான ஒரு நிழலில் வாழ வேண்டியுள்ளது. So that is the foolish person. இது அறிவிலியின் செயல். So like that, people know they're going to die, but they do not make preparation for trying to understand what is the next body. அதே போன்று தான் இறக்கப் போகிறோம் என்பதை பற்றி நன்காக அறிந்த மக்கள் அடுத்த பிறவி எப்படி இருக்கப் போகிறது, அதில் எந்த மாதிரியான ஒரு சரீரத்தை நாம் பெற வேண்டும் என்பதை பற்றி எந்த விதமான திட்டமும் இடுவதில்லை. And thus they don't get any choice. இதன் காரணமாக அவர்களுக்கு எந்த ஒரு வாய்ப்பும் இருப்பதில்லை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு. Simply by the law of karma, according to their activities, then they get stuck in the next body. அவர்களுடைய செயல்களுக்கு ஏற்ப ஏற்படும் கர்ம வினைகளின் காரணமாக எந்த ஒரு சரீரம் கிடைக்கிறதோ அதில் அவர்கள் புக வேண்டியுள்ளது. On the other hand, a person who knows about the law of karma, then he can plan out very carefully. ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த கர்மத்தினுடைய சட்டத்திட்டங்களை பற்றி அறிந்த மனிதன் அதற்கு ஏற்ப தனது விருப்பத்திற்கு ஏற்ப ஒரு வாழ்க்கையை திட்டமிட்டு அமைத்துக் கொள்ள முடிகிறது. Understands, if I do these activities, I avoid these activities, then I can get this type of body. ஸோ அவன் நன்றாக புரிந்து கொள்கிறான், நான் இந்த விதமான செயல்களில் செய்யும் பொழுது இந்த விதமான ஒரு சரீரம் கிடைக்கும் என்பதை பற்றி அறிந்திருக்கின்றான். And to help him out, there is scripture. அவனுக்கு வழிகாட்டுவதற்காக சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன. So in the Karma Kanda section of the Vedas, there we get all the nice houses, the attractive planets. வேதங்களில் உள்ள கர்மகண்டத்தின் அடிப்படையில் பல்வேறு விதமான வசதியான இருப்பிடங்களை பற்றி, சரீரங்களை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது. அதை எவ்வாறு பெறுவது என்பது விளக்கப்பட்டுள்ளது. They encourage you to do the activities so that you can claim that particular place like Svargaloka. சொர்க்கலோகம் போன்ற சிறப்பான இடங்களை அடைவதற்கான வழிமுறைகளை காட்டுகின்றது. அதை அடைவது எவ்வாறு என்பதையும் விளக்கி சொல்கிறது. So therefore the wise person will plan very carefully.
ஆகையால் புத்திசாலியான மனிதன் ஒரு நல்ல முறையில் தனது வாழ்க்கையை திட்டமிடுகின்றான். So he understands that the body is changing and the body will die. ஆகவே இந்த சரீரமானது மாற்றத்துக்கு உட்பட்டது, ஏதோ ஒரு காலகட்டத்தில் இதை நாம் இழக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி அவன் நன்றாக உணர்ந்திருக்கின்றான். But then I will get another body. அதன் பிறகு தான் இன்னொரு சரீரத்தையும் ஏற்க வேண்டியுள்ளது என்பதையும் உணர்கிறான். So simply by our own intelligence we cannot understand what type of body we're going to get, how it takes place. நம்மளுடைய பொது அறிவை கொண்டு, நம்மளுடைய புத்திசாலித்தத்தை கொண்டு நாம் சாதாரணமாக நாம் அடுத்த பிறவியில் எந்த விதமான ஒரு சரீரத்தை பெறுவோம் என்பதை பற்றி உணர்வதற்கு வாய்ப்பில்லை. But if we go to the scripture, then we can get directions. ஆனால் நாம் சாஸ்திரங்களை அணுகும் பொழுது அதற்கான வழிகாட்டுதல் அங்கே காணப்படுகிறது. So therefore a person who is intelligent will take knowledge from scriptures and that way plan his future. அவ்வாறாக புத்திசாலியான ஒருவன் சாஸ்திரங்களில் ஞானத்தை பெற்று தன்னுடைய எதிர்காலத்தை நன்றாக திட்டமிடுகின்றான். And he will understand that the body is very temporary. மேலும் தன்னுடைய சரீரம் தற்காலிகமானது என்பதை அவன் நன்றாக புரிந்து கொள்கிறான். And not only we should plan for next body, we should plan for all the future bodies. நான் அடுத்த பிரிவுக்கான சரீரம் மட்டுமானால் எதிர்காலத்தில் பெறக்கூடிய பலவிதமான சரீரங்களுக்காகவும் நாம் திட்டமிட வேண்டும் என்பதையும் அவன் உணர்ந்திருக்கின்றான். However, the more intelligent person will make another plan. எப்படி இருப்பினும் மிகவும் புத்திசாலியான மனிதன் வேறு விதமான ஒரு திட்டத்தை வகுக்கின்றான். Just like you can rent a house and then you have to pay the rent every month. உதாரணத்திற்கு நாம் ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து அதற்கு வாடகை மாதம் செலுத்த வேண்டும். And then the landowner comes and says, okay, finished, then you have to move a house. இந்த வீட்டிற்கு சொந்தக்காரர் வருகிறார், இந்த காலகட்டமாகி விட்டது, நீ வேறு இடத்திற்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறார். And then you live for some time next house, then the landlord comes and says you have to move again. இவ்வாறு சிறு காலத்தை கடத்துகின்றான். திரும்பவும் வீட்டுக்காரர் வந்து நீ காலி செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார். So a lot of people keep doing this whole life. சில மனிதர்கள் இதே ஒரு நிகழ்ச்சியை திரும்ப திரும்ப தமது வாழ்க்கையில் செய்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். But the more intelligent person will think, well, why should I rent these houses? Let me get a permanent house. சிறிது புத்திசாலியானவன் யோசிக்கின்றான், நான் ஏன் திரும்ப திரும்ப வாடகை வீட்டில் வசிக்க வேண்டும், ஏன் சொந்தமாக ஒரு வீடை கட்டக்கூடாது, வாங்கக்கூடாது என்று நினைக்கின்றான். But of course then he says, well, it's so expensive, I don't have that money. அதே சமயத்தில் அதற்கு பொருள் வசதி தன்னிடம் இல்லை என்பதையும் அவன் உணர்கிறான். So that he won't think about it and just go from house to house to house renting. ஆகவே உடனே அவன் அதை நிராகரித்து வெவ்வேறு வீடுகளுக்கு வீட்டை மாற்றிக்கொண்டே போகிறான். But then an intelligent person may also think, well, I'm paying rent all this time, each month I'm paying so much, and then it amounts to so much over so many years. It's the same amount if I buy a house. ஆகவே ஒரு புத்திசாலியானவன் மாதம் நம்ம இவ்வளவு வாடகை எடுக்கிறோம் என்று கணக்கிட்டு பார்த்து ஒரு காலகட்டத்திற்கு இவ்வளவு பணம் செலவிடுகிறோம் என்பதை உணர்ந்து வீட்டையே வாங்கலாம் என்ற ஒரு முடிவிற்கு வரலாம். So he may try somehow or other to collect the money or take a loan or whatever, and in that way get a permanent house. ஏதோ விதமாக பணத்தை சேமித்தோ அல்லது கடனை வாங்கியோ ஒரு சொந்த வீடை பெறுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபடுகிறான். So the intelligent person therefore will understand that yes, we can predict our next lifetime by doing punyas, etc., life after life, but better if we have a permanent body. மிகவும் புத்திசாலியான மனிதன் நாம் புண்ணிய காரியங்களை செய்வதன் மூலமாக நமது வாழ்க்கையை மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும், பல்வேறு சரீரங்களில் வாழ்க்கையை அனுபவிக்க முடியும் என்பதை உணர்கின்றான். ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த தற்காலிகமான அமைப்பை விட்டு ஏன் நிரந்தரமான ஒரு வாழ்க்கையை மேற்கொள்ளக்கூடாது என்பதை பற்றி அவன் யோசிக்கின்றான். So therefore he will make plans to get out of the material body completely. ஆகவே இந்த லௌகிகமான சரீரத்தை நிரந்தரமான விடுவதற்கான வழிமுறையை தேடி அறிகிறான், அதற்காக திட்டத்தை இடுகிறான். So of course there's different things you can do. இதற்காக நாம் செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் பல உள்ளன. If you practice jnana or yoga, definitely you can end the material bodies. ஞான யோகத்தை அஷ்டாங்க யோகத்தை செய்வதன் மூலமாக நாம் இந்த லௌகிக சரீரத்தை விட்டு கடந்து செல்ல முடியும். But you don't get a spiritual body. ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு ஆன்மீகமான சரீரம் கிடைப்பதில்லை. So yes, you stop going from
rented house to rented house. வாடகை வீட்டிலிருந்து வாடகை வீடு மாறி மாறி செல்வதை நாம் நிறுத்திவிட முடியும். But then you're somewhere with no house at all. ஆனால் அதே சமயத்தில் எந்த விதமான ஒரு வீடும் இல்லாத ஒரு நிலையிலும் நீங்கள் தள்ளப்படுகிறீர்கள். So you're not forced to get another house because you don't even have a material body. ஆகவே நீங்கள் மற்றொரு வீடை பெறுவதற்குரிய நிர்பந்தத்திற்கும் உள்ளாக்கப்படுவதில்லை. ஏனெனில் உங்களுக்கு லௌகிக சரீரம் என்பது இல்லை என்பதனால். Or through the process of bhakti, then you can get spiritual body in spiritual world permanently. ஆனால் அதே சமயத்தில் பக்தி யோகத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலமாக நமக்கு ஆன்மீக சரீரம் மட்டுமல்லாமல் ஆன்மீக வீடும், அதாவது ஆன்மீக உலகத்தை சென்று அடையக்கூடிய ஒரு நிலையும் ஏற்படுகிறது, வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. This is a little more complicated. இது சிறிது கடினமான ஒரு விஷயம். Not only we have to separate ourselves from the material body completely, but then we have to manifest spiritual body in a different place. இது சிறிது கடினமான விஷயம் என்பதற்கு காரணம் என்னவென்றால், நாம் நம்மை இந்த லௌகீக சரீரத்திலிருந்து தூரப்படுத்தி கொண்டு வாழ வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் மாறாக ஒரு ஆன்மீக சரீரத்தை பெற்று ஆன்மீக உலகத்தில் வாழ்வதற்கான முயற்சியையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். So for some people that looks too complicated. சில மனிதர்களுக்கு இது மிகவும் சிக்கலான விஷயமாகும். So they say simpler, just get rid of the material body. ஸோ அவர்கள் ஓகே சாதாரணமாக நான் இந்த லௌகிக சரீரத்திலே வாழ வேண்டும் என்று முடிவு செய்கிறார்கள். So they become attracted to moksha, liberation. அத்தகைய மக்கள் மோட்சம் அல்லது முக்தி அடைவதற்காக ஈர்ப்பு கொள்கிறார்கள். So others, however, will persevere to develop a spiritual body in the spiritual world. புத்தி உள்ளவர்கள் ஆன்மீக சரீரத்தை பெற்று அதை விருத்தி செய்து கொண்டு ஆன்மீக உலகத்தில் வாழ்வதற்கான ஒரு வழியை தேடுகிறார்கள். Fortunately, the process to do that is not complicated. அதிர்ஷ்டவசமாக இதற்கான வழிமுறை சிக்கலானதல்ல, கடினமானதல்ல. In fact, it is easier than the processes of jnana or yoga. மேலும் சொல்லப்போனால் இது ஞான யோகம் அஷ்டாங்க யோகத்தை விட மிகவும் எளிமையான ஒரு வழிமுறையாகும். It's even easier than the process of karma. கர்மயோகத்தை விட மிகவும் எளிமையான வழிமுறையாகும். So therefore that is why everyone is recommended to take to the process of bhakti. ஆகவே தான் அனைவரும் பக்தி யோகம் என்ற வழிமுறையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. And in this way we can end this whole process of going from body to body. இவ்வாறாக இந்த ஒரு முயற்சியில் ஒருவர் சரீரத்திலிருந்து சரீரம் மாறுவதை தவிர்க்கலாம். So the simple process is of studying how to prepare for a new material body, which is temporary. We manifest an eternal spiritual body. இறுதியாக நாம் திரும்ப இந்த லௌகீக சரீரத்தை பெறுவதை தவிர்த்து ஒரு ஆன்மீக சரீரத்தை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும் முயற்சியில் ஈடுபடுகிறோம். And that process is much simpler than either going from material body to material body or trying to separate yourself from the material body. ஸோ இந்த ஆன்மீக சரீரத்தை பெறுவது என்பது ஒரு லௌகீக சரீரத்திலிருந்து லௌகீக சரீரத்துக்கு மாறுவதையும் விட லௌகீக சரீரத்திலிருந்து நம்மளை விடுவித்துக் கொள்வதை விட ஒரு இயல்பான சுலபமான ஒரு வழிமுறையாகும். As you develop the spiritual body, then gradually the material body disappears. நாம் ஆன்மீக சரீரத்தை வளர்த்து கொள்ளும்போது படிப்படியாக நமது லௌகிக சரீரம் மறைந்து விடுகிறது. So one does not have to make any extra endeavor for liberation at all. ஆகவே முக்தி அடைவதற்காக ஒருவர் பிரத்யேகமாக எந்த விதமான ஒரு முயற்சியும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Regarding this spiritual body, regarding the spiritual body, acquiring or getting the spiritual body. So this spiritual body he gets in the material world itself, or it is awarded to him. Question is that this material body, and sorry, spiritual body, it is awarded to him, or he gets by his own personal sadhana. ஆன்மீக சரீரம் தவிர்க்கப்படுகிறதா அல்லது சாதனையின் மூலமாக சுயமாக பெறப்படுகிறதா? So is it awarded to him or he makes it by sadhana? It's actually the same question. தனக்காக கொடுக்கப்படுகிறதா அல்லது
சாதனையின் மூலமாக பெறப்படுகிறதா என்பது இரண்டும் ஒரே கேள்வியே. Through sadhana, spiritual body will manifest. சாதனை செய்வதன் மூலமாக ஆன்மீக சரீரமானது வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. If we don't do bhakti sadhana, it won't manifest. பக்தியின் மூலமாக சாதனை செய்யவில்லை என்றால் அந்த ஆன்மீக சரீரம் வெளிப்படுவதில்லை. Either we stay in the material world and we manifest material bodies, நாம் இந்த லௌகிக உலகத்தில் திளைத்திருக்கின்றோம், லௌகிக சரீரத்தை வெளிப்படுத்துகின்றோம். or we do jnana and yoga and we destroy the material body, but we don't manifest the spiritual body. அல்லது ஞான யோகத்தை செய்வதன் மூலமாக இந்த லௌகிக சரீரத்தை அழித்து விடுகின்றோம், ஆனால் நமக்கு ஆன்மீக சரீரம் தரப்படுவதில்லை. So sadhana bhakti will manifest the spiritual body. ஆகவே சாதன பக்தி என்பதன் மூலமாகவே நாம் நமது ஆன்மீக சரீரத்தை வெளிப்படுத்திக் கொள்ள முடியும். இந்த ஆன்மீக சரீரம் இந்த லௌகிக உலகத்திலேயே பெறப்படுகிறதா? Yeah. So if one goes to bhava and prema and one still has the material body, that body also manifests. So we have two bodies. நாம் ஒரு பேமே இந்த நிலையை அடையும் பொழுது அந்த ஆன்மீக சரீரமும் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. ஆகவே இந்த லௌகிக உலகத்தில் இருக்கும் வரை லௌகிக சரீரம் மற்றும் ஆன்மீக சரீரம் என்ற இரண்டு விதமான சரீரங்களை பெற்ற நிலையில் இருப்பார். We'll have the material body and we'll have the spiritual body. லௌகிக சரீரம் மற்றும் ஆன்மீக சரீரம் இரண்டும் கிடைக்கின்றன. And they may be quite different. இரண்டும் வெவ்வேறுபட்டதாக இருக்கலாம். So the material body of one in prema may be an old man with gray hair or white hair who's can't walk properly. That may be his material body. பிரேமை நிலையை அடைந்த ஒரு மனிதன் லௌகிக சரீரத்தை முதிர்ச்சி அடைந்த முதுமையான ஒரு சரீரத்தை பெற்றிருக்கலாம். நடக்க முடியாத வெள்ளை நிலம் முடியையும் தாடியையும் கொண்டு ஒரு முதிர்ந்த நிலையில் இருக்கலாம். In a spiritual body, he may be a servant in Dwarka, he may be a cowherd boy, he may be a gopi or manjari, he may be a cowherd, whatever. It could be anything. அதே சமயத்தில் அவருடைய ஆன்மீக சரீரமானது ஆன்மீக காலத்தில் ஒரு கோபனாகவோ அல்லது கோபியாகவோ வெவ்வேறு நிலைகளில் பகவானுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கலாம். And what determines that body? அதை எந்த விதமான நிர்ணயம் செய்யப்படுகிறது? The sadhana. சாதனையே அதை நிர்ணயிக்கின்றது. If we desire a certain service with a suitable body, that's what the Lord gives us. நாம் ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட சேவைக்காக விருப்பப்படும் பொழுது அதற்கேற்ற ஒரு சரீரத்தையும் அந்த சேவையும் பகவான் நமக்கு கொடுக்கின்றார். So if we do sadhana and dasya, then we become a servant. ஆகவே நாம் தாசிய பாவத்தில் சாதனையை மேற்கொள்ளும் பொழுது நாம் ஒரு சேவகனாக இருக்கின்றோம். If we do sadhana with the mood of sakya, then we become cowherd boy. சாக்கிய பாவத்தில் நாம் சாதனையை செய்யும் பொழுது சாக்கிய சேவையை செய்வதற்கேற்ற ஒரு சரீரத்தை பெறுகின்றோம். And it is assumed that when we're doing the sadhana, we desired such a goal, so therefore the Lord gives us that. நாம் சாதனையை செய்யும் பொழுது அத்தகைய ஒரு குறிக்கோளை மனதில் கொண்டிருப்பதனால் பகவான் அதை பூர்த்தி செய்கின்றார். So once you get that, you can't say, well, actually I was forced to do that sadhana, I didn't want to do that, I wanted to be something else. You can't do that once you're in the spiritual world. நாம் ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்த பொழுது நான் இதற்காக நிர்பந்தப்படுத்தப்பட்டேன், ஆனால் நான் விருப்பப்பட்டதோ வேறு ஒன்று என்று நாம் நமது நிலையை மாற்றிக்கொள்ள வாய்ப்பில்லை. So you have plenty of opportunity to change or choose whether you're in the material world, and then you develop your particular desire for that. ஆகவே இந்த லௌகிக உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது சாதனையை செய்து கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் நமக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன. நமக்கு நமது தேவையை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு அதை சரியாக தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு அதற்கேற்ப நாம் செயல்பட வேண்டும், சாதனையை செய்ய வேண்டும். And when you get that spiritual form, then you're completely satisfied with that and you don't desire anything else. நமக்கு அந்த ஆன்மீக சரீரம் என்று கிடைத்த பிறகு நாம் திருப்தியுற்ற ஒரு நிலையில் இருக்கின்றோம். ஆகினால் நாம் எதையும் விரும்புவதில்லை. In the case of Brajavasis, although during Krishna's time they didn't have the material body, they had a spiritual body, but we see that they are doing activities actually like a karmi, materialistic activities, but from the externally it is very difficult to understand, so even from the in the case of pure devotee also sometimes we say although they are they are acting like a materialistic person, but this subtle body is so this spiritual body is so subtle that when they cannot discriminate that which one is subtle body, which one is which one is material body, which one is spiritual body. Who's that? I'm sadhaka, I'm saying that those who got this spiritual body, but sometimes can they also discriminate that this is my spiritual body, this is my material body? Sadhakas. Sadhaka means those who are already in bhava and prema. Can they distinguish them?
பிரேமை நிலையில் உள்ள சாதக பக்தர்கள் தங்களுடைய ஆன்மீக சரீரத்தையும் லௌகீக சரீரத்தையும் வேறுபடுத்தி பார்ப்பது சில சமயங்கள் குழப்பம் ஏற்படுகின்றது. அதே சமயத்தில் விரஜவாசிகள் செயல்படும் பொழுது அவர்கள் ஆன்மீகமான செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அது ஒரு சாதாரண செயலாக காணப்படுகிறது. ஆகவே இதை அந்த சாதகன் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள முடியும், அதன்படி எவ்வாறு செயல்பட முடியும்? Well, the more they advance, the more they will realize the material body is an obstacle. ஆன்மீகத்தில் முன்னேற்றம் அடைய ஒரு பக்தன் தன்னுடைய லௌகீக சரீரம் தனது ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு ஒரு முட்டுக்கட்டை என்பதை நன்றாக உணர்கிறான். So the material body has to eat and breathe, take water, rest, do all sorts of things. இந்த லௌகீக சரீரத்திற்கு பலவிதமான தேவைகள் உள்ளன. மூச்சு விட வேண்டியுள்ளது, உணவு உட்கொள்ள வேண்டியுள்ளது, நீர் குடிக்க வேண்டியுள்ளது, பலவிதமான தேவைகள் இருக்கின்றது. Spiritual body doesn't need any of that. ஆனால் ஆன்மீக சரீரத்திற்கோ இத்தகைய தேவைகள் எதுவும் இல்லை. So the more he becomes involved in the spiritual body, then he'll neglect the material body. அவர்கள் ஆன்மீக சரீரத்தில் முன்னேற்றம் அடைய இந்த லௌகீக சரீரத்தை நிராகரிக்கிறார்கள். And that he'll find it big obstacle. அந்த விதமாக அவர்கள் எந்த விதமான ஒரு தரங்களையோ முட்டுக்கட்டையோ அனுபவிப்பதில்லை. So then you say, okay, give up the material body completely. ஆகவே படிப்படியாக அவர்கள் தங்களுடைய லௌகீக சரீரத்தை விட்டு விடுகிறார்கள். The purport is mentioned that as the body grows old, the physical strength diminishes, but one's knowledge may increase even as the body undergoes transformation. Usually we see when somebody gets old and they get tired, they may not have a mental capacity to get knowledge. How can you understand? வயோதிகத்தில் உடலில் உள்ள வலிமை குறைந்து விடுகிறது, ஆனால் ஞானம் பெற வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கிறது, முதிர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது. ஆனால் அதே சமயத்தில் வயோதிகத்தில் ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வது கடினமாக இருக்கும் பட்சத்தில் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? What's the question? When they get old, what? When they get old, physically we become weak, but we have gained knowledge. At the same time, in old age it's difficult to gain knowledge also. And what happens to transformation? Why this happens? Oh, well, different people, different. வெவ்வேறு விதமான மக்களுக்கு வெவ்வேறு விதமான நிலையில் இருக்கிறார்கள். Some people develop more and more knowledge and they get realization. Others go the opposite. உணர்வு என்பது ஏற்படும் பொழுது சிலர் மேலும் மேலும் ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்கிறார்கள், சிலர் அதற்கு எதிர்மறையான ஒரு திசையிலும் செல்கிறார்கள். Mind deteriorates. அவருடைய மனமும் புத்தியும் வேலை செய்வதில்லை. Part may be due to karma. இதெல்லாம் அவருடைய கர்மத்தின் காரணமாக ஏற்படலாம். Part may be due to their own habits in this lifetime. மேலும் அவர்கள் மேற்கொண்ட பழக்கவழக்கங்களும் அதற்கு காரணமாக இருக்கலாம். Which will cause their nervous system to degenerate or whatever. அவருடைய பழக்கவழக்கங்கள் காரணமாக அவருடைய நரம்பு இயல்கள் சக்தியை இழந்து விடலாம். Online. I have a feeling that the spiritual life is below the material life and controls all human beings and all that. So because of past karmas, the spiritual life is much more powerful than the material life, and that guides them to a much better life spiritually, initially material and then spiritual. So depending on past karmas are very good, spiritual life is much better, much powerful than the material life. So that happened during Ashtama Sani, Ayama Sani, all those things. Because the planetary positions during birth controls the life. So they have a lot of pain and pleasure. They are more spiritual, they go to temples, do archanas, they do a lot of things. And so that also controls, and slowly they become spiritual after that fades away, they become spiritual. So do more prayer, respect the elders, then you become more powerful and more spiritual. And that will automatically lead to a much better life. Also, Hare Krishna Prabhu, please hold the mic nearer. We are not able to hear the question properly. You got it? The spiritual life is below the material life. Okay? Because of past karmas, the spiritual life will be much more powerful. Even at birth it will be much more powerful. At a young age, start singing songs, spiritual songs, or start doing puja, or it become Ambal Upasaka at 15, 16. Because of past karmas only that happens. So spiritual life is below the material life, and if the spiritual life is more powerful because of past karmas, it will drive the entire life to much better life. Be more renounced, more spiritual. You won't be worried about pleasures.
You'll get good kids and all. You'll be take your wife, take good care of your wife. Your parents will be very good. You'll do the tarpanam and all that, doing amavasa. You'll do the homam and all, doing the their death anniversary. All those things will happen. So that's just more powerful. So from the very life of people, so you'll know that, and by having a good regard to those people, you'll do much, because they'll give you good advice. They'll lead you. But in any problem you go tell them, they'll give solutions, to much better solutions for a material life also. And they'll guide you also, being friends and all that. Not only that, immediately after family, you get married, the house is the house of the wife. After you become guru, the guru is the biggest house for you. That's what you have to learn. How is the best house? You become a guru, the guru is your house. He will protect you at all times. He'll feed you everything. He'll do very good things for you. That's what you have to learn and listen. Haribol, we want you to ask the question. What is your doubt? Just saying my own knowledge of what. Your opinions can be shared on the YouTube. Okay. Please, if you have any doubts, Okay. But anyway, from the statement what he has made, you can just give some explanations. Next question. Online questions, please. Maybe there is no online. For myself like this. Sūkṣmatvāt ki jai. His Holiness Bhāna Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai.